Aquí con la actividad que tenemos presentando justamente Ingeniería sin fronteras, Descubre la ventaja de estudiar en Dartmouth. Entonces, vamos a iniciar esta presentación. Primero tenemos presente a nuestro decano departamental de Lima, ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente de capítulo de Ingenierías Civiles, ingeniero César Torres, el prosecretario, director prosecretario, ingeniero Carlos Quispe, y bueno, esto en el tema de los directivos principales, ¿no? Trazando presentes, vamos a dar paso a las palabras de bienvenida de nuestro decano, ingeniero Roque Benavides Ganosa. Nos es especialmente grato dar la bienvenida a este evento organizado por el Instituto de Estudios Profesionales en Ingeniería, el IEPI, que es una organización muy importante dentro del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lima, en coordinación con la Universidad de Dartmouth y la Escuela de Ingeniería, que el día de hoy es representada nada menos que por su decana, la doctora Alexis Abramson. Ser doctor en ingeniería es un hecho muy importante porque demuestra pues la existencia de investigaciones que se han hecho. Dartmouth es una de las universidades del Ivy League y una de las mejores universidades de los Estados Unidos, una universidad que tiene muchísimos años de historia. I was saying that I give you the welcome to you and that Dartmouth is essentially one of the most important universities in the US and forms part of the Ivy League universities. Para la gestión que tengo el gusto y el honor de presidir, es sumamente importante alentar la capacitación constante entre los ingenieros. Esta es la única forma de mantenernos a la vanguardia del conocimiento, el cual avanza a una velocidad cada vez mayor en las diversas especialidades de la ingeniería. Training the engineers is essential for the engineering school, the engineering association, and the fact that you are here with us, it is an opportunity to train also, to give some insights and opportunities to learn different things. Si bien en el Perú hay una importante oferta de estudios de posgrado, continuar nuestra formación en el extranjero es una excelente opción, no solo por el avance de la ingeniería en países como los Estados Unidos, sino también por lo que implica conocer nuevos enfoques pedagógicos, metodologías de enseñanza y perspectivas culturales que ampliarán nuestro bagaje profesional. Algo que llamó gratamente mi atención sobre Dartmouth Engineering fue que entre sus valores destaca la palabra boundaryless, sin fronteras, sin fronteras. Y es que la ingeniería trasciende toda frontera, en el sentido de que el conocimiento debe ser compartido a fin de cumplir su objetivo final, que es crear bienestar. Asimismo, se trata de una casa de estudios que alienta el emprendedurismo entre sus alumnos, lo cual es otra fuente de bienestar. No por algo es una de las universidades de Estados Unidos con mayor número de egresados que han apostado por sus propios startups. Más de 150 años de historia avalan a esta escuela de ingeniería, sobre la que conoceremos mucho más en breves momentos. Por ello, sin mayor preámbulo, yo quiero dar la bienvenida a esta charla, pero antes quería compartir con ustedes un dato curioso. Hace 2 semanas se celebraron los 60 años de la fundación de la Escuela Superior de Administración de Negocios, hoy día Universidad ESAN. Y estuvo presente el rector de la Universidad de Stanford, que fue cofundador de la Universidad de Stanford de ESAN. Y en esa oportunidad, y
sin perjuicio de que puedo olvidarme de algunas cosas, él hacía una comparación entre lo que era la educación hace 60 años y lo que es ahora, en Stanford. Y decía, hace 60 años lo que queríamos era que nuestros alumnos se quedaran en California y no se fueran a Nueva York. Hoy día los educamos para el mundo global. Cuando enseñábamos, hablábamos de la posibilidad de que nuestros estudiantes terminen trabajando en una gran empresa y lleguen a ser un CEO, un Chief Financial Officer, tengan un puesto expectante. Hoy día los educamos para el emprendedurismo. Un poco en la misma línea, for entrepreneurship. En la misma línea es lo que estamos ahora hablando en Dartmouth y en todas las universidades modernas. Necesitamos volver a nuestros jóvenes más emprendedores. Y por supuesto, la sociedad en su conjunto, los gobiernos, tienen que promover ese emprendedurismo, esos startups que tanta riqueza generan. I am very pleased to let you present Dartmouth Engineering, and certainly we thank you for you being here with us. Thank you. Disculpe, Miss Abramson. Pues simplemente voy a leer una hoja de vida suya. Es la actual decana de Ingeniería de la Universidad de Dartmouth. Es la número, usted es la decana número, no tenía, la número 13, ¿no? 13, la 13ª decana de la universidad. Esta universidad está ubicada en la ciudad de New Hampshire, en el estado de New Hampshire, ¿sí es? Sí, sí, usted es la decana número 13 de la Escuela de Ingeniería Thayer en Dartmouth. Antes de unirse a Dartmouth fue profesora de innovación energética de Milton en Dartmouth, en la Universidad de Case Western Reserve, y se desempeñó como directora del Instituto de Energía de los Grandes Lagos de la universidad, centrada en la creación de soluciones tecnológicas de energía sostenible. Durante la administración de Obama, Abramson se desempeñó como científico jefe y gerente de la División de Tecnologías Emergentes en el programa de tecnologías de construcción del Departamento de Energía de Estados Unidos. En 2018 se desempeñó como asesora técnica de Breakthrough Energy Ventures, un esfuerzo de $1.000 millones lanzado por Bill Gates para combatir el cambio climático provocado por el hombre. La investigación de Abramson se ha centrado en técnicas novedosas para la caracterización térmica de nanoestructuras, el diseño y la síntesis de nanomateriales únicos para su uso en aplicación de energía alternativa, auditorías energéticas virtuales para la eficiencia energética de los edificios y estrategias para acelerar la comercialización de tecnología en universidades e instituciones de investigación. Su educación se basa, justamente tiene un bachelor, Mechanical Engineering, Ingeniería Mecánica, tiene un Master of Science en Mechanical Engineering, Ingeniería Mecánica, un Máster en Ingeniería Mecánica y un Ph.D. también en Ingeniería Mecánica, Mechanical Engineering. Tiene reconocimientos como el Carl Whitaker Award for Excellence in Undergraduate Teaching, nominee. Tiene otro de Executive Leadership in Academic Technology and Engineering, Fellow. Yes, a Mother Spotlight Prize, Case Western Reserve University y the National Science Foundation Career Award recipient. Y una serie de publicaciones que se presenta en su hoja de vida. Con esto pues les presento a la ingeniera Alexis Abramson de Estados Unidos. Thank you, everyone, for being here today. Thank you to our hosts for having me as well. I am here to talk to you about Dartmouth and about what we do at Dartmouth, as you heard a little bit in the introduction, the engineering approach to engineering that actually is quite different from most engineering schools around the country.
Perhaps, yeah, as you also heard, I'm a mechanical engineer by training. I've done work in energy-related fields related to mechanical engineering, thermodynamics, fluid mechanics, and materials. And perhaps someday I can return and talk to you about that work too. But today, really what I want to make sure that I'm doing is telling you about the exciting opportunities we have at Dartmouth, and hopefully get you excited to think about perhaps you might pursue graduate school at Dartmouth. So, yes. Definitivamente va a estar, perdón, no va a ser perfecta, pero Alexis estaba presentando, mi nombre es Luis Paz, yo soy exalumno de la Universidad de Dartmouth y hoy estoy en el directorio de la universidad en el Colegio de Ingeniería y estoy aquí acompañando a Alexis en este tour. Alexis acaba de presentarse con un poco de su investigación en termodinámica y en ingeniería mecánica, y el objetivo es obviamente en algún momento volver y poder presentarle un poco su investigación, pero vamos hacia Dartmouth. Okay, and maybe next time I can come back and practice in Spanish, so I can. Sí, está practicando español. Yo voy a ser su profesor. Dartmouth is located in New Hampshire. It's a drive about 2 hours north of Boston by car, and has been around for a long time. Was founded in 1867. But our philosophy at Dartmouth is quite different. We really integrate engineering with the liberal arts, humanities, social sciences, the arts, right? I know at most universities, you come to study engineering and you mostly just study engineering. Our philosophy is that by taking these other courses, the humanities and the social science and the arts courses, you're able to be a more holistic engineer. You can approach problem solving in a way that takes the human side, the impact on the planet, into account while you're trying to determine the solutions to those problems. Entonces, Dartmouth se encuentra en el estado de New Hampshire, está a 2 horas de la ciudad de Boston. La universidad ha sido fundada en 1769 y el Colegio de Ingeniería ha sido fundado en 1867, entonces una trayectoria bastante larga. Y la filosofía primaria del Colegio de Ingeniería es dentro del contexto de lo que en Estados Unidos se llama liberal arts, que a diferencia de las universidades en otras partes del mundo, donde alguien va a estudiar ingeniería y solo ingeniería, en Dartmouth lo que hacemos es una combinación de ingeniería con filosofía, con historia, con ciencias sociales, etcétera, para poder ofrecer una visión más holística y completa de lo que es la ingeniería y poder ofrecer soluciones que no solo encaran e incorporan la ingeniería en sí, sino aspectos sociales, aspectos de antropología, para ofrecer una mejor solución de ingeniería para el beneficio del mundo, para el beneficio del medio ambiente. Also, in the courses that we teach, we often have projects. We have companies that come in and define projects and assign those projects to students in courses. And so you're not just solving problems from a textbook, but you're actually, as part of the learning process, trying to come up with a solution. I worked with a team this year that was sponsored by an oil company, and the oil company was actually interested in hydrogen and whether or not they should move into starting to produce and sell hydrogen. A lot of technical calculations to figure out, a lot of economic analysis. That's where the economics comes in. So they were able to do a very real-world project as part of their learning. Además de todo este enfoque multidisciplinario, que lo que hablamos antes, también hay un enfoque práctico en asociación con varias compañías de la industria, para darle también un enfoque de la vida real, digamos. Y el ejemplo que estaba dando Alexis, que trabajando con una empresa de energía, de petróleo, ha sido un proyecto de cómo utilizar hidrógeno como una otra fuente de energía y cómo iba a ser el análisis económico, social de ese emprendimiento, y todo a través de unos cursos de Thayer.
Also, what's exciting about the Dartmouth campus is the new construction that we've had over the last few years, what we call the west end of campus. We have a new energy building focused on solving problems related to energy technologies and climate change, and also a new engineering and computer science building as well. And I think we have a video. Maybe you can give an intro and then we'll see if we can get the video showing. Dentro de Thayer acabamos de terminar la construcción de un nuevo edificio que incorpora un centro para energía y el estudio de energía y alternativas y el rol de energía en la sociedad, al mismo tiempo un centro de emprendimiento y al mismo tiempo una colocación con el departamento de computación para tener una integración más estrecha con el Colegio de Ingeniería. I see them working up there. We'll see if we can get it to work. If not, we can skip. I don't think it's my laptop because it played. That's okay. We can skip it. Yeah. One more. No, this is fine. Actually, if you press escape and then slideshow, that'll bring us back. Just the escape button at the top left on the computer. Escape to get us. Yeah, and then slideshow. Yep. Great. And why don't you try? There we go. Okay, we're good. We're good. Okay, that's all right. So the video essentially showed some of our faculty and students so you could get to know them a little bit better, but who really embrace that philosophy of hands-on learning and of the liberal arts integration with engineering. But maybe I'll switch gears for a second and just mention about the research that we do, and then I'll talk about the program. So the research that we do is we break up in our engineering schools into 6 different disciplines. And you'll see these might also look a little strange to you. We like to define the disciplines based on the needs of society. And so every few years, we actually redefine the disciplines depending on our faculty interests, our student interests. And so right now, biological and chemical engineering focuses on things like engineering new vaccines. Biomedical engineering focuses on like medical devices. Electrical and computer engineering. There's a big interest in semiconductor field right now and bringing that to the US. Our energy engineering area focuses on a wide variety of different technologies, from batteries to power electronics to biofuels. Material science, a little more probably similar to what you would study here. And then our mechanical engineering field has kind of evolved to encompass a lot of other disciplines as well that we bring into the mechanical and engineering field. More operations research, which is often thought of as business oriented, and a systems-based approach, which takes a wide kind of holistic look at engineering problems and bringing them all together. Try that, Luis, if you'd like. Thayer
No se caracteriza por estar dividida en departamentos, entonces se caracteriza más por dividir las áreas de investigación en necesidades de la sociedad. Y cada cierto tiempo se van a modificar esas áreas. Hoy por hoy tenemos 6 áreas de enfoque. Una es química y biología, que es principalmente el enfoque es en vacunas y bueno, por ejemplo, se ha desarrollado uno de los componentes de la vacuna de COVID, ha sido desarrollado en Dartmouth. Biomédico, que son artefactos médicos, computación y electrical engineering, que es tradicional en términos de semiconductores, etcétera. Energía, y ahí va desde células hasta energía de biofuels, de etanol, etcétera. Material Science es un poco más lo tradicional, y en la parte de ingeniería mecánica y operaciones, sistemas de operaciones, es un enfoque más amplio, y no solo va a las operaciones, sino también a la parte de negocios de una manera mucho más amplia, y volviendo al tema anterior que hablamos, donde no hay fronteras, donde no hay, es con un enfoque multidisciplinario con otras áreas fuera de ingeniería. Great, you did well. So now I'd like to talk, now that you understand sort of how we're a very different kind of engineering school, talk about our programs, that if you're interested in coming to Dartmouth for graduate school, what kind of programs we have. So there are 3 master's programs that are here. The Master of Engineering is attractive to a lot of students, especially our international students, because it's a course-only master's degree. It's 9 courses, and it can be finished in 9 months. So you come in, you select a program area, one of the program areas you saw there, or even you could create your own program area as well. And you select that, you select courses, those get approved by your advisor, and you're able to do that work over at Dartmouth. So do you want to explain that first? Entonces, hay 3 cursos de maestría en Thayer, o 3 grados, perdón. El primero es una maestría en ingeniería, que requiere 9 cursos en su totalidad, y los estudiantes escogen 6 especializaciones, y puede ser completado en tan solo 9 meses, con 3 trimestres, con 3 cursos por trimestre, y donde tienes una flexibilidad, trabajar con el asesor para definir exactamente cuál va a ser el área de énfasis, ¿no? Thank you. The next master's program is the Master of Engineering Management. This is our most popular program. We have about 60 students a year. Also, many of our programs we keep small intentionally. And so we take about 60 students a year. We get close to 1,000 applications for that program each year. And that is the combination of engineering and management. Different from a business school like Tuck, we have the Tuck School at Dartmouth, you're expected to have been working for a while, and you might not necessarily have an engineering degree. You might not necessarily intend to go work in a business that's technical. But the MEM, the Master of Engineering Management degree, brings engineering and business together, and you do not have to have a lot of experience working in order to qualify for that program. El segundo programa es el programa más popular que tiene Thayer, es el programa de Master in Engineering Management. Es un programa que tiene más o menos 60 alumnos, para el cual hay solicitudes de 1,000 alumnos queriendo entrar al programa. Es un programa que combina el área de ingeniería con el área de negocios, pero a diferencia de un título de un MBA de un colegio de negocios, uno no se necesita una trayectoria de trabajo larga. Aquí puedes aplicar prácticamente después del pregrado, y con un énfasis también como dice ahí, de emprendimiento y de business, y combinando también con el área de ingeniería. And then the last master's program is a Master of Science in Engineering. And the Master of Science is 6 courses
plus you do research with a professor on a topic and write a thesis. So it's fewer courses than the Master of Engineering, but your research component, sometimes that could take 6 months, sometimes it could take a full year. Research often doesn't have a deadline, and so writing that thesis can require the program duration to vary. El último programa es un programa de maestría en ciencias donde está más enfocado en la investigación, a diferencia del primer programa. Son 6 cursos, no son 9, pero requieren de una tesis de investigación que puede durar 6 meses, 1 año, dependiendo de la tesis. So I just wanted to emphasize again the Tuck School of Business, which is a very well-known business school. Now, Raul in the back was a student there, and allows you to take courses not just from the engineering professors, but also from the business professors. Esta es la maestría de business, de Engineering Management, que es junto al colegio de negocios Tuck, que es un colegio muy famoso en Estados Unidos. Nuevamente es un programa que combina parte de negocios con sistemas de ingeniería. Also, I wanted to mention for the master's programs, we do offer financial aid. A lot of U.S. universities do not offer financial aid scholarships for the master's degrees, but we do, and it's up to 40% off of the cost of tuition. A diferencia de otras universidades en Estados Unidos que no ofrecen ayuda financiera a nivel maestría, Dartmouth sí ofrece hasta un 40% del costo de la matrícula, y eso obviamente nos diferencia comparando a otras universidades. Also, if anybody is really interested in research, we offer our Ph.D. program. You do not have to have a master's degree or intend to get a master's degree to do the Ph.D. program. The Ph.D. program is essentially 8 classes plus significant research. Usually the PhD program takes about 5 years to complete, combining the coursework as well as the research. And then we have another program, the PhD Innovation Program, which is a highly competitive program as well. In addition to the typical PhD, you also take entrepreneurship and business classes. So many of our students who graduate after 5 years with their PhD through the PhD Innovation Program launch companies, and they launch technology companies. We have companies looking at making cancer detection. We have companies looking at being able to detect asthma better, new kinds of biofuels. And so through that program, you're really prepared to launch a company probably related to the research that you did. Hay 2 programas a nivel doctorado. No se requiere un título de maestría para aplicar al programa de doctorado. Obviamente es un programa que requiere una investigación bastante profunda. Son programas que pueden llegar a durar 5 años. Son 5 courses, you said, right? 8. Oh, perdón. Son 8 cursos y una tesis. Y hay el programa de PhD Innovation, que es prácticamente el programa de doctorado, más cursos en emprendimiento, etcétera, lo que hablaba el ingeniero Benavides, que tiene un enfoque al final del doctorado de emprendimiento, y que muchos de los estudiantes terminan fundando sus propias empresas basadas en la investigación que han desarrollado durante el programa del doctorado. And I should mention, this program is completely free. If you get accepted to this program, your tuition is paid for and you receive a stipend. Mm-hmm. It's about $38,000 a year. The stipend. The stipend. Los 2 programas, both PhD programs, right? Both. Mm-hmm. Los programas de doctorado son 100% financiados por la universidad, y además de pagar la universidad haciéndose cargo de toda la matrícula, los estudiantes reciben hasta $38,000 al año en ayuda para vivir durante el año. I'm going to skip this. Let's see if it lets me. You think? You want to try it?
My interest in entrepreneurship began during my undergraduate days when I discovered synthetic biology as a potentially transformative field of life science research and wanted to pursue it on my own, as well as start a company to explore how this great research could be applied to have an impact on broader society. Dartmouth and Thayer School of Engineering were unique in that they offered an opportunity for students to pursue exactly that trajectory as part of the Ph.D. Innovation Program, which was ultimately the driver for me to come here to pursue my Ph.D. studies. The Ph.D. Innovation Program has been a life-changing professional development. It's been instrumental in helping me decide my career trajectory after my graduate studies. The Ph.D. Innovation Program offers a unique network of faculty and alumni from the amazing Dartmouth Alumni Network that are able to act as cheerleaders and supporters for each individual student to find that student the resources that they need in the particular research that they pursue. The Ph.D. Innovation Program has been an incredible resource, and being a part of this program has given me opportunities to participate in events, meet new people, and develop myself professionally in a way that I don't think any other program would be able to accomplish. So obviously that was one of our students who's starting his company and doing some really great things. Okay. Let's see. My interest in... There we go. Okay. And I wanted to also mention sort of we are very committed to helping you while you're in New Hampshire with us, to support you, to make sure you're meeting your educational needs, but also to help you find a job. Sometimes that's an internship. For our master's programs as well as our PhD programs, we can help you find an internship that's happening in between semesters, in between terms. And you see just a handful, an example of just the companies that some of our students have gone to just last year, and some of the positions that they've held. Además de obviamente de la parte de investigación y de enseñanza, Dartmouth también se enfoca en que los alumnos terminen en trabajos en los que quieren ir y que sean exitosos. Esto es un ejemplo de las compañías que han contratado a gente de Thayer y las posiciones, bueno, y es un como verán, son hombres que son líderes en sus campos respectivos, y bueno, y ese es el enfoque también de Dartmouth, garantizar que terminen con un empleo valorado después de graduarse. And just some tips for anybody who's thinking about graduate school of when do you start sort of the process. You know, exploring opportunities, obviously, on the web, thinking about what kind of school you're looking for is obviously the most important part of this. If the idea of engineering the liberal arts sounds interesting to you, you know, maybe Dartmouth's the place to be. If you like to ski, maybe Dartmouth's the place to be as well. So really thinking about the environment that you want. Esto es digamos, lo que ustedes deberían hacer es escoger qué tipo de universidades quieren ir. Si es liberal arts, yo creo que, bueno, Dartmouth les ofrece eso. Si quieren esquiar, Dartmouth les va a ofrecer eso porque estamos en un estado donde hay mucha nieve. Bueno, go ahead. I didn't want to go in. Yeah, I could give it. So then the other parts are what is in an application. There's an essay that you'll write in the application. And this is almost every graduate school, but there's an essay that you'll write. You'll get letters of recommendation either from your current employer or from professors that you've had as an undergraduate. We collect your grade point averages, your transcripts. There are no tests that are required like the GRE, but the TOEFL is required if English is not your first language. And we encourage people to apply as early as possible. The earlier your application goes in, the more attention that it gets.
Uno de los temas principales en la aplicación es un ensayo. También es importante tener cartas de recomendación. No hay un examen de entrada. Sí, para las personas que no han crecido hablando inglés en la casa, es importante que hagan el TOEFL, que es un examen de inglés para las personas que hablan en inglés como segunda lengua. Y lo importante es que apliquen temprano. Todas las universidades evalúan las aplicaciones apenas son recibidas y esperar hasta último momento puede no ser conveniente. I think that was all that we have. Just some contact information, and I think Luis gave out some information for you too. And I'm happy to take any questions if anybody has any. Thank you. Yes. Haré la pregunta en castellano y después la haré en inglés. Pero ha hablado de cambio climático y no de calentamiento global. Yo quisiera, dentro de ese esquema, saber qué cosa es lo que piensa. You have spoken about climate change and not world warming or climate warming. What's the difference? The difference between climate change and global warming, that's a great question. So I think global warming was the term that we used originally because there is an overall average increase in the temperature of the Earth, right? So you think of, well, the temperature is going up, you're warming. But of course, that's really just an average, that the impact is different on different parts of the world. You might see colder temperatures in the winter as well. So hard to call that warming. So really, scientists sort of realized calling it, acknowledging that there's climate fluctuations, and to then call it climate change is a little more accurate than global warming. But yeah, sure, yeah. Déjame traducir ahí. La pregunta fue cuál es la diferencia entre cambio climático y calentamiento global, y la respuesta es que tradicionalmente se hablaba de calentamiento global porque era un tema de promedio de temperaturas globales, pero se ha visto científicamente que hay ciertas regiones que tal vez tengan más fría que antes, si bien el promedio global ha crecido o ha aumentado. Entonces es más prudente hablar de cambio climático que calentamiento global, porque cada región va a tener una volatilidad en su clima y un cambio climático a raíz de que el promedio global está subiendo. Maybe I can add too that we have a lot of professors at Thayer, at the engineering school, that study ice. And so you think, ice, what could you study about ice? Obviously, with climate change, it's a big problem. Understanding how ice melts in large masses of ice, how it melts, how fast is it melting is really important. But also ice mechanics, understanding crack propagation in ice is critical. Ice is a material. It has very unique properties. Understanding those unique properties. There's thermodynamics. There's the meteorological impact. So as I was saying, our professors, our students, when they're studying climate change as it relates to ice, they're studying all of those pieces of the puzzle, not just focused on one. Como parte de una de las áreas que tiene Thayer es el estudio sobre el hielo, y el hielo en el sentido de cómo la propagación de los cracks, el impacto del derretimiento del hielo, pero va más allá del hielo como material, sino también el impacto en todo el medio, el ambiente alrededor de ese material. I'm trying my best there. You're doing great. Any other questions? Has anyone ever been to New Hampshire? Anyone you've been? Yeah? Okay, Raul was a student there. Oh, you were a student too? Oh, that's great. What program? She was my classmate. Oh, that's right. Awesome. Very good. And what did you study?
Okay. No. It's. Oh, good. Okay, so you can study the humanities, literature, and you can work in engineering and do things too. So, good. Well, I'm happy to answer any questions if you have any. Raul? Yep. Yeah. So the cost, as you probably know, tuition in the United States tends to be high. Our tuition is around 60,000 US dollars, but we do, for the master's programs, have up to 40% financial aid, so that reduces the cost. And then we can help you take out loans. Most of our international students take out loans to cover the remaining costs, and choose to do so. Many of them stay in the US and get jobs soon after. Some of them go back to their home countries either right away or after a few years and pay back those loans over a long amount of time. El costo en Estados Unidos es, como ustedes deben saber, es bastante alto. El costo de la matrícula es $60,000 al año. Para cualquier programa de maestría en Thayer, Dartmouth ofrece una beca de hasta el 40%. Y ofrece ayudas para obtener préstamos que permitan pagar el resto de la matrícula. Y para los estudiantes extranjeros, obviamente, también hay una ayuda para conseguir trabajos después de graduación. Muchos de ellos deciden quedarse, otros deciden volver a sus países de origen después de graduarse. And I should mention, we do have some new fellowships that cover more for the top students. That will be more like a full tuition scholarship. Y hay programas de beca completa del 100% para algunos estudiantes en base a mérito. All right, well, thanks again for coming. And again, I'm happy to stay around if anybody has any more specific questions. So have a good evening. To drink at Dartmouth. No, acá le estoy diciendo que tenemos un regalo para ella, que es nuestro licor nacional, que es el pisco, hecho de uva, por supuesto. Thank you very much. I appreciate it. Thank you. I think we have a coffee break now or something, ¿no, Raúl? I don't know. ¿Alguien me dijo que había un coffee break? Sí, tenemos un coffee break donde podremos conversar con ella y poder hacerle preguntas más en privado. Por favor, pasamos. Since I just got here today, I haven't had it. But I look forward to it. Pisco sour.